Hi friends, welcome to GMK tutorials. Uh, in this video, we are going to see about the low power VLSI concept point of view, that is nothing but unit number 3, that is generally called as a supply voltage scaling for low power, right? ఇప్పటివరకు ఎవరైనా ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో యువర్ సపోర్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ది టాపిక్. సో generally you guys are very familiar with that. Generally the sources of power dissipation is generally two types, that is nothing but dynamic power dissipation, and second one is nothing but a static power dissipation. Therefore total power dissipation is equal to the dynamic power dissipation plus static power dissipation. So again this dynamic power dissipation is also classified into three categories, that is nothing but switching power dissipation, short circuit power dissipation, glitching power dissipation. Short circuit switching power dissipation is due to the charging and discharging of the corresponding capacitances takes place in the CMOS network. Therefore, the power dissipation, switching power dissipation can be represented as alpha naught into CL into VDD square into F plus sum of I is equal to I to K alpha I into CA into VI into VDD into F. So this is due to the internal node capacitance. This is nothing but a charging and discharging of the corresponding parasitic capacitance, that is also called as a load capacitance. Coming to the short circuit power dissipation, it is nothing but it can be represented as a power dissipation equation beta by 12 into VDD cube into 1 minus 2 VT by VDD whole cube into tau into F. This is generally these topics already covered in the second unit, that is nothing but sources of power dissipation. Last one is nothing but glitching power dissipation, that is also take into the consideration like charging and discharging point of view, alpha naught into CL into VDD square into F. These are the three power dissipation equations. If you are closely observe these three equations, obviously the power dissipation is directly depends on the quadratic form of the VDD square as well as VDD, as well as the here also cubic format of the corresponding VDC, as well as here also quadratic form. That means the power dissipation is directly depends on the corresponding supply voltage. That is one of the most important point you have to remember here, because of our main intention is nothing but you have to reduce the power dissipation. So what is the keen point? If you are very keenly observe these three equations, if you are reducing the supply voltage, the power dissipation is also decreases, right? So based on that point, we will start into the we will move into the third unit, that is nothing but supply voltage scaling, right? That is the main agenda of this unit. So we will move on to the next point. So this is nothing but generally three components are present in the dynamic power dissipation, that is nothing but switching power dissipation equation. So in this case, the switching power, that is nothing but a representation of the corresponding equation caused by the charging and discharging of the different nodes, charging and discharging of the capacitances at a different nodes of the circuit, can be minimized by each component we are taking into the consideration. The total power dissipation, dynamic switching power dissipation can be minimized by reducing the clock frequency or total switched capacitance as well as the supply voltage also. That means these three parameters also depends on the corresponding power dissipation, right? That means if you are reducing the frequency value, power dissipation is also decreased. If you are reducing the supply voltage, power dissipation is also decreased. If you are reducing the corresponding load capacitance as well as the internal load capacitance, obviously power dissipation is also reduced. That means we are taking into the individual components for reduction point of view, or that leads to the power dissipation is also decreases. Another dynamic power component is nothing but a glitching power is often neglected, but it can account for up to 15% of the dynamic power. So third component is nothing but a short circuit power dissipation. It is due to the short circuit between the supply voltage and ground. This can be minimized to rise and fall times of the circuit, right? Next one, the static power dissipation. Static power dissipation is generally due to the leakage currents in the circuit. This is the most important parameter. If you are reducing the supply voltage, obviously it reduces the threshold voltages. That threshold voltage is also leads to some of the adversely effect on the corresponding power circuit. So let it be see one by one.
The second, the sub-threshold leakage current is due to the flow of current between the drain and source. So this is generally, we know that sub-threshold leakage current is existing due to the, whenever the gate to source voltage is less than that of the threshold voltage of the corresponding mass transistor, at that time there is some possibility of the current is moving from source to drain, that leads to sub-threshold leakage current. The second important component is gate leakage power due to the tunneling of the electrons from the bulk silicon through the gate oxide barrier into the gate. That means when we go for the deep micron technology, obviously SiO2 layer is also decreases. Therefore, there is a possibility of the tunneling of the electron from gate to substrate region that leads to some current. That current is generally called as a gate leakage current. As well as we will know that generally PN junction is reverse biased in case of the substrate drain regions. That is also leads to some leakage current, that is also called as a band to band tunneling current as well as a reverse bias leakage current. Okay, because of these considerations, if you are reducing all these leakage currents, overall static power dissipation is also decreases. That is the main agenda of this one, right? So next move on to this one. It has been demonstrated that the supply voltage scaling leads to reduction of the sub-threshold leakage current, gate leakage current of the order of the V power 3 as well as V power 4 respectively. Correct? So from the above discussion, it is quite evident that the reduction of the supply voltage VDD is the most effective way to reduce the both the dynamic as well as a static power dissipations, right? So let us see the normalized energy, which is equivalent to the power delay product, can be considered as the most appropriate performances matrices for the low power application, as well as delay is also one of the important parameter. So this graph shows that how the supply voltage is reduced. If you are reducing the supply voltage, what are the challenges? That means what are the different kinds of effects will be there. Let it be seen in this first graph. If you are reducing the supply voltage from 5 volts to 1 volts, obviously the energy is also decreases in this direction. That means if you are theoretically, we can say that the supply voltage is reduced by a half, energy can be decreased by a 4. Coming to the delay point of view, if you are reducing the supply voltage from 5 volts to 1 volt, obviously the delay is also increases linearly. You know guys, if the delay is increases means that what happens, the performance of the circuit is decreases, right? That is the most important parameter, because of the performance metric is very important for the any device. We don't want to compromise for the performance, because if you are compromising for the performance means that obviously the overall circuit performance is also decreases, or that application is also not useful for the so many applications. So the performance we will take into the consideration, that is the most important criteria, right? So these are the voltage scaling approaches can be divided into following categories. That means if you want to go for the supply voltage scaling, obviously we have to follow the some of the approaches that is generally categorized into 4 categories. First one is nothing but static voltage scaling. Second one is nothing but multi-level voltage scaling, dynamic voltage and frequency scaling, adaptive voltage scaling. First come to the static voltage scaling point of view. In this case, fixed supply voltage are applied to the one or more subsystems or blocks. That means in this case, we are applying some fixed voltage to the corresponding blocks. But you have some doubt will be there. So how can you decide that fixed voltage? Generally, we are coming to the supply voltage scaling point of view. Just we have to reduce the supply voltage to the previous, compared to the previous one, we will reduce to some extent. At that time, you have to calculate that voltage is suitable for the corresponding circuit in terms of performance matrices, like you have to calculate the delay parameter as well as energy and all those things. If the performance of the circuit is maintained as it is, no problems, no considerations will be there, then we can apply the fixed voltage to the corresponding blocks. Moreover, one of the important point is you have to notice that is this fixed voltage cannot be fixed voltage cannot be changed in the runtime. That fixed voltage can be decided at the
designing itself only. Coming to the multi-level voltage scaling means this is an extension of the SVS, where two or more fixed discrete voltages are applied to a different blocks or the subsystem. Okay, that means compared to the SVS point of view, just we are applying only single voltage. But if you go for the multi-level point of view, we are applying the more than two voltages. That voltages can be switched with the help of a switch, right? So third one is nothing but dynamic voltage and frequency scaling. This is an extension of MVS, where large number of the discrete voltages are applied in response to the changing the workload conditions of the system. But in case of the dynamic voltage scaling, dynamic voltage and frequency scaling, where apply the corresponding voltage and frequency in terms of the pace, because of if you are reducing the voltage and frequency, the overall power dissipation is decreases, because of that the frequency is also one of the component. If you are reducing that frequency, that leads to power dissipation is also decreases. Last one is nothing but adaptive voltage scaling. This is an extension of the DVFS, where it is a closed loop control system. It is continuously monitors the workload and adjusts the supply voltage depending upon the needs of the blocks or maybe subsystems. That is the overall discussion regarding the introduction point of this one. In the next class, we will see the device feature size scaling. Okay, just I will explain in Telugu in a very 2 minutes. సో ఈ సప్లై వోల్టేజ్ స్కేలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ మనం ఎందుకు వస్తున్నామంటే, జనరల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, సోర్సెస్ ఆఫ్ పవర్ డెసిపేషన్ అనేది బేసిక్గా మనకి 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి డైనమిక్ పవర్ డెసిపేషన్, సెకండ్ వన్ స్టాటిక్ పవర్ డెసిపేషన్. ఈ డైనమిక్ పవర్ డెసిపేషన్స్లో కూడా మనకి 3 కేటగిరీస్ విల్ బి దేర్, లైక్ స్విచ్చింగ్ పవర్ డెసిపేషన్, షార్ట్ సర్క్యూట్ పవర్ డెసిపేషన్, గ్లిచింగ్ పవర్ డెసిపేషన్. సో ఈ 3 ఈక్వేషన్స్లో మనం కొంచెం వెరీ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసామంటే, సప్లై వోల్టేజ్ అనేది పవర్ డెసిపేషన్కి లీనియర్లీ డిపెండెన్స్. ఇట్ మే బి క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాలో కానీ, స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో కానీ, క్యూబిక్ ఫార్మాట్లో కానీ, లేదా డిపెండెన్సీ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఈ కన్క్లూజన్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, సప్లై వోల్టేజ్ వీడిడి వోల్టేజ్ని కానీ తగ్గించారు అంటే పవర్ డెసిపేషన్ తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, ఈ డైనమిక్ పవర్ డెసిపేషన్లో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. స్విచ్చింగ్ పవర్ డెసిపేషన్కి ఈక్వేషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ ఓవరాల్ స్విచ్చింగ్ పవర్ డెసిపేషన్ తగ్గించాలి అంటే ఎయిదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ డిక్రీజ్ చేసినా switching power dissipation తగ్గుతుంది. Moreover, if you are reducing the supply voltage, obviously power dissipation is also decreases. If you are reducing the overall internal load capacitance, capacitance that is existing between the corresponding nodes, that capacitances are reduces, obviously that leads to switching power dissipation reduction. Another parameter is nothing but glitching. It is an account up to for 15% only. Third one is short circuit. Short circuit means whenever the both pull up and pull down networks అనేవి కానీ షార్ట్ అయితే దానివల్ల సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దట్ కరెంట్ లీడ్స్ టు సమ్ పవర్ డెసిపేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టాటిక్ పవర్ డెసిపేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ కరెంట్స్ ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఈ స్టాటిక్ పవర్ డెసిపేషన్ లీకేజ్ కరెంట్స్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈ లీకేజ్ కరెంట్స్లో బేసిక్గా మనకి 3 లీకేజ్ కరెంట్స్ ఇంపార్టెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒకటి వచ్చేసి సబ్ థ్రెషోల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గేట్ లీకేజ్ కరెంట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ బయాస్ లీకేజ్ కరెంట్. ఈ సబ్ థ్రెషోల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్ అంటే మనం గేట్ టు సోర్స్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం. బేసిక్గా ఒక డివైస్ ఆన్ అవ్వాలంటే థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ, రైట్? ఎప్పుడైతే ఈ గేట్ టు సోర్స్ వోల్టేజ్ అనేది థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ కంటే తక్కువ అప్లై చేస్తాము, అట్ ద టైమ్ సమ్ లీకేజ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దట్ లీకేజ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ద డ్యూ టు ది సబ్ థ్రెషోల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ మినిమం థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ కంటే తక్కువ వోల్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే లీకేజ్ కరెంట్ ప్రజెంట్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్స్ సబ్ థ్రెషోల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్. దట్ ఈస్ అ బేసిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ వన్, రైట్? సెకండ్ లీకేజ్ కరెంట్ ఏంటంటే గేట్ లీకేజ్ కరెంట్. ఈ గేట్ లీకేజ్ కరెంట్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? గేట్ దగ్గర ప్రజెంట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ వెన్ వీ గో ఫర్ ది డీప్ మైక్రాన్ టెక్నాలజీ, ఎప్పుడైతే SiO2 లేయర్ అనేది మనం వెరీ థిన్గా డిజైన్ చేస్తామో అట్ ద టైమ్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ది టన్నలింగ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ గేట్ నుంచి సబ్స్ట్రేట్కి జంప్ అవుతాయి. దట్ లీడ్స్ టు సమ్ లీకేజ్ కరెంట్. దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్స్ ద గేట్ లీకేజ్ కరెంట్ అని చెప్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ వెన్ వీ గో ఫర్ ది 50 nanometer టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీప్ మైక్రాన్ టెక్నాలజీ, obviously what happens is that source to substrate కానీ drain to substrate అనేవి some PN junction bias అనేవి reverse bias లో ఫామ్ అవుతాయి. Whenever some PN junction format will be there in the reverse bias configuration, obviously you know guys, in the reverse bias configuration the PN junction diode is produces some leakage current. That is nothing but
reverse bias leakage current, or else we can also call it a band to band tunneling leakage current. That means it jumps from valency band to conduction band concentration. Because of the quadratic dependence of the dynamic power on the supply voltage scaling was initially developed to reduce the dynamic power dissipation. సో కంప్లీట్గా ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మాట్లో డిపెండెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి సప్లై వోల్టేజ్ అనేది ఈ సప్లై వోల్టేజ్ని కానీ మినిమైజ్ చేయగలిగితే ఆబ్వియస్లీ ఓవరాల్ పవర్ డిసిపేషన్ తగ్గించవచ్చు అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో ది సప్లై వోల్టేజ్ ఈజ్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ది స్టాటిక్ పవర్ డిసిపేషన్. ఎప్పుడైతే మనం సప్లై వోల్టేజ్ని తగ్గిస్తామో ఓవరాల్ స్టాటిక్ పవర్ డిసిపేషన్ కూడా తగ్గించవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ఈ సబ్ థ్రెషోల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్ ఇది కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది డ్యూ టు ది సమ్ రిడక్షన్ ద డ్రైన్ ఇండ్యూస్డ్ బ్యారియర్ కానీ gate induced barrier leak tunneling of the current as well, right. This is the how the discussion is going to be there. So second point, important point ఏంటంటే ఈ సప్లై వోల్టేజ్ అనేది డిలేని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనర్జీని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ గ్రాఫ్, ఈ సప్లై వోల్టేజ్ 5 volts నుంచి మనం 1 volt డిక్రీజ్ చేసామంటే ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది చాలా డ్రాస్టిక్గా, రైట్. సో దానివల్ల ఏమంటే థియరిటికల్గా మనం చెప్పాలంటే ఇఫ్ ది సప్లై వోల్టేజ్ అనేది హాఫ్గా రెడ్యూస్ చేసామంటే ఓవరాల్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ బై ఎ 4 value, రైట్. యాజ్ వెల్ యాజ్ కమింగ్ టు ది డిలే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇఫ్ యూఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది సప్లై వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ 5 volts నుంచి 1 volts కానీ తగ్గిస్తున్నామంటే డిలే అనేది లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డిలే ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది. పర్ఫార్మెన్స్ దగ్గర మనం ఎప్పుడూ కాంప్రమైజ్ కాకూడదు, రైట్. సో కమింగ్ టు ది స్టాటిక్స్ వోల్టేజ్ స్కేలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీస్ ఆర్ ది 4 approaches అని చెప్తాం. అంటే స్టాటిక్ వోల్టేజ్ స్కేలింగ్ ఒకటి, మల్టీ లెవెల్ వోల్టేజ్ స్కేలింగ్, డైనమిక్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్కేలింగ్, అడాప్టివ్ వోల్టేజ్ స్కేలింగ్. దీస్ ఆర్ ది 4 approaches ఫర్ ది సప్లై వోల్టేజ్ స్కేలింగ్. ఈ స్టాటిక్ వోల్టేజ్ స్కేలింగ్లో ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఒక సబ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాం. ఆ సబ్ సిస్టమ్కి ఎప్పుడైతే మనం సో ఈ సబ్ సిస్టంలో ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ సిస్టమ్కి సమ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం. ఆ వోల్టేజ్ కంటే మనం మినిమైజ్ అప్లై చేస్తే దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, డిలే వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కోస్పాండింగ్ సిస్టమ్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ సూటబుల్ వోల్టేజ్ అనేది ఆ సిస్టమ్కి డిజైనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్లోనే మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఈ మల్టీ లెవెల్ వోల్టేజ్ స్కేలింగ్ ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఎస్విఎస్తో ఎక్స్టెన్షన్, వేర్ కంపేర్ టు ది ఫస్ట్ కేస్ కంటే ఇక్కడ మోర్ దెన్ 2 volts అప్లై చేస్తాం. ఈ వోల్టేజెస్ ఆఫ్ ది కోస్పాండింగ్ సబ్ సిస్టమ్కి ఎలా అసైన్ చేస్తామంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సమ్ స్విచ్ ద్వారా అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్కేల్. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే మనం ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే పవర్ డిసిపేషన్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ది ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది పవర్ డిసిపేషన్ బై రెడ్యూసింగ్ ది వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దెర్ ఈస్ అ గుడ్ రిడక్షన్ ఇన్ ద dynamic power, good reduction in the power dissipation. That's why we'll take into the consideration. ఈ dynamic voltage and frequency scaling and the open loop system, we don't have any controlling mechanism, but the voltage can be applied in the runtime itself only. We can also change the runtime. Last one, adaptive voltage scaling. ఈ adaptive voltage scaling ఏం చెప్తా అంటే సో జనరల్లీ ఈ డివిఎఫ్ఎస్కి ఎక్స్టెన్షన్ వర్షన్, ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వర్షన్లో బేసిక్గా దట్ టేక్స్ టు ది closed loop format. అంటే overall we are applying the hundreds of voltages are applied to the corresponding circuit, but internally one circuit will take care about the which voltage is applied to the which block. That is the basic thing. These are all the supply voltage mechanism. In the next class we will see about the device feature size scaling. ఎలా చేయాలి, ఎంత మినిమం లైక్ వోల్టేజ్ స్కేలింగ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ విల్ బి దేర్, థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, డిలే పిలామెంటస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిస్కషన్స్ విల్ బి సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ బై అబ్జర్వింగ్ ది డివైస్ ఫీచర్ సైజ్ స్కేలింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ guys. I hope this video is very helpful for everyone who are watching this video. So thank you for GMK tutorials. Please subscribe our channel still if you are not subscribing. Okay, so thank you for your support guys. Thank you. Thanks a lot.